Mbuyelo wa matric wa swikolo swa private wa tsakisa. Ku khoma muhehliwa un'wana eka nandzu wa ku dlova ka khanselara ya le Mpumalanga. Kasi hi tlhela languta mitlangu eka matiko ya misava. Okay, na nkarhi nakambe lama Mahungu ya Xitsonga eka SABC 2 ni le ka channel ya Mahungu ya SABC ya DTT. Riperile. Machudeni va matric va swikolo swa private va pase hi vunyingi swikambelo swa vona lembe leri nga hela hi 98.42%. Vo tala hi 90% va pase kahle ku kota ku amukeriwa etiyunivhesiti. In'wayitelo na mikolongwana ntsene. Vadyondzi va humese mbuyelo wo tsakisa swinene. I am elated. It's I think this will aid me in the future and will be an indication for other students in my situation that really you can have as many distinctions as you want. You can work as hard as you want and you will receive accordingly. I am very excited. I'm ecstatic. I don't even know what to do. I'm still shaking. I woke up yesterday to the message and I was like, is it a dream? I am very, very excited about the results. As soon as I got the message, I was so glad that I made my mom proud. I have 3 older sisters. They all got 8 distinctions each as well. I found the exams really challenging. But at the end of the day, yeah, I was hoping for 10 distinctions and I'm really happy to achieve that. Loyi un'wana wa vadyondzi lavantsongo swirhalanganyi a swi n'wi sivelanga norho wakwe wo pasa ntanga 10. And my background is tough. So what happened is my mother committed suicide, and then the first person I felt was one of my friends, and he was in this school. And then his mother adopted me, and I lived with him for my entire grade 8 year. Tinhloko ta xikolo tona ti kombisa matirhelo lawa ya tswaleke mihandzu leyinene. Intense involvement with every kid from grade 8 and making sure that one really understands that kid and one can make a tailor-make situation for them that fits them, and obvious excellent teachers. The dedication of the staff combined with a real sort of nurturing of the individual, and I think the staff buy into that ethos, and we've done it for 90 years. Mutshamaxitulu wa IEB Anel Obelholzer u ri ntlhontlho lowukulu a ku ri load shedding. They had a difficult road. In grade 10 they almost missed the full year of learning. In grade 11 they were badly disrupted. So they've really had to knuckle under and say, well, the pandemic is what it is and it's created the situation that we are in, and we've got to do the best we can. Although the load shedding has also interfered quite dramatically, particularly at the study period, with children's study programs being interrupted because they might not have lights. Mbuyelo wa vadyondzi vo hundza 12 wa magidi lava a va dyondza lembe hinkwaro na 900 ya lava a va dyondza swa nkarhinyana wu humesiwe navusiku. Bodo ya swikambelo leyi tiyimelaka ha yoxe yi humese 98% no tlula eka malembe ya tsevu. Loko swatetani vana va xikolo lexi nga riki xa mfumo xa Masiyale Progressive Secondary ePolokwane va pase hinkwavo grade 12 i lembe ra vumbirhi xikolo xikarhi xi tirha hi ndlela leyi. Xikolo xa Masiyale i xin'wana xa nhlayo yitsongo ya swikolo swa private swa le malokixini. Swi endla 22 wa malembe xikolo xa Masiyale xi pasisa machudeni lama nga kuma mintirho ya xiyimo xa le henhla, kambe a swi nga olovi tanihileswi minkarhi yin'wana va kavanyetiwa hi migingiriko yo kombisa ku vilela endhawini ya ka vona xikan'we na ku famba ka gezi nkarhi na nkarhi, kambe hikokwalaho ko tiyimisela ka xikolo machudeni ma pasile. Work put in by the teachers and mostly the hard work put in by the parents. That's what we have kept on doing. The parents have been bringing the learners and collecting them at 9 in the evening. That takes a lot of hard work. Van'wana vana va kumeti distinctions ta 5 o vula leswaku ku tiyimisela ka vana leswi nga endla leswaku va pasa. Mainly about trusting my teachers, but then not entirely, since they won't always be there to assist me in the problems that I'll be having by then, but then to seek other resources. Having study guides, having tutors, having other teachers as well helping me. Vatswari va vana lava nga pasela ehenhla va vula leswaku va hoxe xandla eka ku pasa ka vana va vona. At the time when he arrived at Masiyala, within a week
Within a month, they told me that this guy is better than even his brother. I say, I can see. I discovered this from her primary level. I mean, his primary level. Basically, we just need to support them. Whatever they need at school, let them be comfortable, and they should stay on their studies the whole year without any disruption. Makume narumbiri eka makume nkombe n'we wa vana exikolweni xa Masiyala va kume mbuyelo lowu ringanisiwaka na bachela. Ku khomiwa nuna wa vunharhu no hitlwa hi nandzu wo dlawa ka khanselara wa ANC eka masipala wa Mkhondo eMpumalanga, Sibonelo Ntshangase na van'wana vambirhi. Leswi landzela ku khomiwa ka khale ka meyara wa masipala lowuya Vusi Motha na Sifiso Sangweni. Khale ka meyara Motha na Sangweni va kumeka va ri na xibalesa na maqulu swi nga ri nawini. Maphorisa va ri karhi ta khomiwa van'wana. Gome eka swirho swa ndyangu va rila ku dlawa ka majaha yanharhu ku katsa na mukhanselara wa ANC. Muehleketeleriwa wa vunharhu i le khotsweni laha a nga langutana na milandzu yo dlaya. Mindyangu yona yi amukele ku khomiwa ka muehleketeleriwa. We are very happy with the progress of the police in regards to the arrest, but we as the family would also like for the police to still do the investigation and find the perpetrators responsible for our brother's death, because the two men that have been apprehended, their charges are in possession of unlicensed firearms. We would just like to seek justice for our uncle and get an update from the investigating officers. Muehleketeleriwa wa vunharhu a konanisiwa tolo laha a nga voniwa nandzu wo dlaya. Na cancer swinene leswaku namuntlha hi vuyile hi ri hina va xiphorisa hi ta ku byeleni mfumo wa Mkhondo leswaku hi vuyi hi khoma xin'wana xa xigevenga xa vunharhu lexi nga kumeka xi ri na ku va na voko eku dlayiweni ka vanhu vanharhu lava va nga lova vhiki leri nga hela hi ti 13. Hi lava ku khensa ngopfu community ya Mkhondo leswaku va hi pfunile hi ku hi nyika mahungu na information ya ku landzelerisa hinkwaswo mifambo leyi nga famba si ze si fika laha hi nga khoma vanhu lava. ANC va sole swinene vugevenga lebyi. We're going to talk to the community as well that there will never be lawlessness tolerated, terrorizing of communities and political killings. They will be nipped in the bud. And I think that is the spirit going forward, that these political killings will only be ended by apprehending the kingpins, the real guys who planned these killings. We condemn in strongest possible terms the killing of innocent people and by cowards and criminals who have infiltrated our organization. Muehleketeleriwa u ta tivonakarisa ekhoto hi Ravumune. Khale ka President Jacob Zuma u ta mahlweni aya ekhoto le henhla eJoni Mundzuku laha a fanele ku ya sungula ku tengisa President Ramaphosa. Hamsirtano President Ramaphosa yena anga boheki ku ya ekhoto tanileswi anga pfumeleriwa ku yimisa ntengo wa Zuma ehenhla ka yena. Khale ka President Zuma u ta yisa emahlweni no ya ekhoto ya le henhla ya Joni Mundzuku tanileswi siku a ri vekiwile ro tengisa President Cyril Ramaphosa. Up until the lawyers advise otherwise, the 19th of January, 9:30, His Excellency President Zuma is scheduled to be in court in Johannesburg High Court. So that appointment with the court is still there. President Ramaphosa u nyikiwe mpfumelelo wa xikombelo xo yimisa swa nkarhinyana ku tengisiwa ka yena ekhoto leyi nga riki ya mfumo hi Zuma. Mutivi wa nawu Benedict Phiri u hlamusela xivangelo xa Zuma xo ya ekhoto hambileswi ntshamo lowu nga yimisiwa. Why Mr. Zuma's legal representatives would be attending to court tomorrow is because the matter has been enrolled, and as such they would need to articulate to the court what will happen with the matter. In other words, it could be postponed to a date that would be set at a later time, or it could be formally withdrawn or removed from the roll. Whereas if they actually didn't attend at court, then the matter would get struck off the roll automatically by the court. Khale ka President u lava ku yisa Ramaphosa ekhoto mayelana na swihehlo swa ku paluxiwa ka vuxokoxoko bya yena bya rihanyo hi nkarhi wa ku tengisiwa ka yena ekhoto ya le henhla Pietermaritzburg. Zuma u hehla ku President Ramaphosa wa khumbeka eka swihehlo swo fohla ka vuxokoxoko bya yena bya rihanyo tanihileswi a nga tsandzeka ku nghenelela.
Zuma u lava ku Ramaphosa tanihi murhangeri wa tiko a simeka khomixini leyi nga ta lavisa xiyenge xa vuchuchisi kumbe NPA na xiyenge xa vululami. Hofisi President Berry, President u nghenelerile hi ku hundzisela mhaka leyi eka holobye wa vululami ku va a hundzisela emahlweni eka xiyenge xa huvo ya milawu. Khoto yi languteriwe ku sungula hi hafu ku bile awara ya 9 nimixo mindzuku. Komishini ya Zondo yi ri 11 wa vanhu va ye ekhoto ku ya tlhontlha ku khumbeka ka vona eka xiviko xa komishini. Komishini yi lavisise ku vutliwa ka vulawuri bya mfumo hi nkarhi wa vufambisi bya khale ka President Jacob Zuma. Lava nga ya ekhoto va katsa khale ka nhloko ya vunhlori bya tiko Arthur Fraser loyi a nga yisa xikombelo xa yena ekhoto namuntlha. Van'wana lava nga komisa makungu yo endla tano va katsa mutshamaxitulu wa ANC tlhelo holobye eka mfumo Gwedemantashe, khale ka nhloko ya Eskom Machela Koko na nandza wa ka Gupta Salim Esa. Komishini yi ri na yona yi ta kaneta swikombelo hinkwaswo swa vanhu va valavo. Mlangute Mahungu ya SABC. Ndzawulo ya dyondzo yi ri hinkwaswo swi tshamisekile ku ya tivisa hi laha machudeni va grade 12 va nga tirha kona eka swikambelo swa lembe leri nga hela. Holobye wa dyondzo Angie Mucheha mundzuku u ta tivisa machudeni lava nga pasela henhla tiko hinkwaro eka machudeni hinkwavo va swikolo swa mfumo. Mbuyelo wa mani na mani u ta huma hi wa vuntlhanu. Machudeni lava nga pasela ehenhla va hlengeletane eFalens eJoni ku ya twa leswaku va kume swinyeletani swingani. Mundzuku laha vadyondzi va ka matriki va lembe ra 2022 va ta hlengeletana kona hi xikongomelo xa ku va holobye wa dyondzo Angie Mucheha a va hozerisa hi laha va nga tirha kona tanihi leswi va nga pasela ehenhla loko va pimanisiwa ni vadyondzi hi kulobye. Ai ngiyajabula mama. Ngiyajabula ngikhulume manga anginawo amagama lengawachaza ukuthi ngijabule nganani. Ndiva ngijabule kakhulu ngoba leli lithuba lelikhulu futhi kuyakhomba ukuthi kusebenza kwami ngamatima unyaka wonke kungiphumelelise ekugcineni. Vadyondzi va tirhe kahle hambi leswi a va ri na mintlhontlho yo fana na ku tirhisa gezi hi ku siyerisana. Kade ngiqashile kade ngifunda ngiqashile yabo uthola ukuthi kuzaba nenkinga nendaba lezi zezinto zasendlini. Kumele ukuthi ngihambe ngekhaya ngingagcina ngasanga attend amanye ama classes nokuhlupha ke indaba yesikhathi kumele nje isikhathi sami. Empeleni nje ngijabule kakhulu ukuthi umntwana igama lakhe libizwa namanye amagama ebantwana. Kulungela sibazali sibasupport kakhulu bantwana. Muvulavuli wa ndzawulo ya dyondzo Elijah Mhlanga u vula leswaku ndzawulo lembe rin'wana na rin'wana yi va na ntirho lowu. Tsake ngopfu namuntlha ku ri se amukerile lava va nga tirha hi ku gingirika lava hinge i top achievers ta basic education ka lembe ra 2022 lava hi lava rambiweke ke hi holobye Angie Mucheha ku ri va ta ata va cancer ni vatswari va vona va cancer va langutile xikandzeni ku swa laveka ku ri va khutazeka vona ni van'wani ngopfungopfu vatswari na vona vadyondzi lava va nga le ka grade 12 eka lembe leri ra 2023 se ri ka vona a va swi tekeli nhlokweni ku veni va rambiwela na vona va tirha hi ku tiyimisela ku ri eka lembe leri taka na vona va ta kota ku rambiwa va ta fika ka yona ndhawu leyi kambe na vona lava fikeke namuntlha a va swi tivi ku ri va kume yini va ta swi tiva mundzuku loko se minister a va byela va nyika switifiketi swa vona leswi nga ta komba ku ri va tirhe ku fika kwihi. Swikolo swo fana na Mbilu eLimpopo hi swin'wana swa swikolo leswi tivekaka hi mbuyelo wa kahle kambe a swi na vadyondzi lava nga pasela ehenhla lembe leri. Hi ntolovelo loko munhu a pase matriki vanhu va ri u hete xikolo kambe a swi tano mbuyelo wa matriki wu pfuna munhu ku teka xiboho xa ntirho lowu a lavaka ku wu dyondzela. Stella Hlatswayo wa Mahungu ya SABC eJoni. Bindzu ra le mavhengeleni ri tlakukile switsongo hi n'hweti ya Hukuri laha ri nga pfuniwa hi mbukuto wa Black Friday. Tinhlayo ti komba leswaku ri tlakuke hi 0.4% ku ya hi laha vativi va ikhonomi a va vhumbe ha kona. Hi xitalo vaakatiko va xava swiambalo ku katsa na tintangu kasi no xava fenichara.
On a month-on-month basis, seasonally adjusted volumes edged higher by 1.1% month-on-month from an increase of 0.3% both in October and September. And this is slightly positive for the calculation of the fourth quarter GDP. Nevertheless, we note that total volumes in the last 3 months, so between September and October, are still lower by 0.1% compared to the preceding 3 months, which is June to August. This reflects the waning resilience by households against a slew of consumer headwinds, including rising interest rates, a higher cost of living, as well as a more intense bout of load shedding. Inflation ya mahlweni ya ehenhla kambe ya langutane na nxungeto wo yi nga tlakuka kahle ya ehansi kambe nxungeto komba leswaku yi nga tlakuka. Bangi ya tiko yi vekele inflation mpimo wa le xikarhi ka 3 na 6% kambe sweswi yi hundzile laha yi nga le ka 7.2% hi N'wendzamhala. Hambiswiritano yi kombe ku ya ehansi tanihileswi a yi ri ehenhlanyana eka 7.4% hi n'hweti ya Hukuri. Xivangelo xikulu xa ku tlakuka ka inflation i minxavo ya swakudya, tihakelo ta vutleketli na ku durha ka tiyindlu. Lembe leri nga hela inflation hi xitalo a yi tshama ehansi ka 7%, laha a swi vangiwa ngopfu hi ku tlakuka ka minxavo ya swakudya hikokwalaho ka nyimpi ya Russia e-Ukraine. Hi N'wendzamhala nxavo wa swakudya na swo nwa handle ka byala wu yile ehenhla hi 12.4% hi mhaka ya ku tlakuka ka nxavo wa mafurha na koroni. Vutleketli byi ye ehenhla hi 14%. N'hweti leyi nga hela nxavo wa petrol wu ye ehenhla hi 59 cents hi litara, loko diesel yi ye ehansi hi R1.57 hi litara. Vativi va ri inflation yi nga hunguteka ku ya ehenhla hi ku famba ka lembe. There are signs that we are going to see this inflation move continue on that downward trajectory. Mainly the petrol price is expected to continue to go down. We're expecting a decrease in February and something that will continue as the threat of global recession really starts to hit on the oil price itself. So Brent crude price is expected to trend downwards at least in the first half of the year. Inflation ya ri ehenhla ka mpimo lowu lavaka hi bangi ya tiko yi nga tlakusa ntswalo wa swikweleti ku ringeta ku lawula. We expect that as we go through 2023 that inflation will drop down to the midpoint of the inflation target around the middle of the year, and of course the South African Reserve Bank is quite likely to reduce the steepness of its interest rate hikes as a consequence as inflation is starting to show further moderation. Ku tlakusiwa ka nxavo wa gezi 18.65% naswona swi xungeta ku yisa inflation ehenhla. Kasi languteni ti-good market ti pfale njhani namuntlha eJohannesburg Securities Exchange? Randi yi tsane swinene loko yi pimanisiwa na timali ta matiko yan'wana ya misava. Nxavo wa dolara i 16.88 cent, pondo i 20.96 cent, euro 18.35 cent, botswana i 1.33 cent. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $1,924 a ounce, platinum i $1,075 a ounce, oil mbisi i $87.35 hi mphongolo. A languteni mitlango ya ku hambanahambana ku ya hi matiko ya misava. Kahle ita kongoma eka mavonelo la namuntlha hi lava ku ta ku swikolo loko swi pfula mbuyelo wa machudeni ka grade 12 nga si humesiwa swi nga va swi vula yini? A hi tweni. Mhaka leyi ya ku ri swikolo swi pfula ti-results ta matric ti nga si huma a yi twakali na swin'we, especially ka machudeni lava va ta kuma ku ri a va tirhangi kahle, va already se va salele ndzhaku hi mhaka ya ku ri van'wani va le ku dyondzeni sweswi hi mhaka ya ku ri swikolo khale swi pfurile. A va fane mbuyelo wo huma before swikolo swi pfula hi ku leswiwani swi hlanganisa ngopfu machudeni. Vanhu vo tala machudeni mo tala na vatswari va yimele mbuyelo ka matric, so ni vona nga ri a va fane va improve nyana malembe lama taku mbuyelo wa kona va humesa before swikolo swi pfula. U ya nga nna njororo ndi vona nga ri
tanganisa vhabebi ngori thaidzo ndi ngori zwi bvo lenga zwa zwino zwikolo zwo no vula ṅwana tsha ḓivha uri wa humela murahu kana u ya gai. Nṋe ndi vhona ungari zwo vha zwi khwine uri zwi bve before zwikolo zwi sathu vula uri na ṅwana a vhe a khou vhona uri u zwi thoma gai ngori khoyo ṅwana wa balelwa u zwi thoma gai zwino uri zwino swikolo ndi kale zwo no vula. Ndaa kasi ku tlhela ka wonga mitlangu nhlangano wa vatlangi va bolo ya misava FIFPro va koxa leswaku swipano swi boheka ku pfumelela vatlangi va xisati ku ya elivhini loko va fanele ku ya kuma vana. Leswi ta endzhaku ka loko xipano xa le France xi sindzisiwe hi FIFA ku hakela khale ka mutlangi wa xona Sarah Jock muholo hinkwawo hi nkarhi lowu a tikile no ya kuma n'wana. Mutlangi lowu wa 32 wa malembe hi vukhale u kote ku humelela eka nandzu wa leswaku a holeriwa mali ya yena hi khale ka xipano xakwe hi nkarhi lowu a ri emirini. Leswi landzela endzhaku ku pfuniwa hi nhlangano wa vatlangi FIFPro lava nga endla xikombelo eka FIFA. FIFA va tsundzuxe Lyon leswaku loko vo ka va nga hakeli muholo hinkwawo va ta yirisiwa ku sayina vatlangi. FIFPro va hlamusela xiboho tanihi lexi nga hlawuleka kusukela FIFA va pasise nawu lowu hi lembe ra 2021. Ngwazi ku ringana kambirhi se u sayine na xipano xa Juventus endzhaku ku hambana na xa le France. Before this start of this regulation, the approval of these regulations, in 2021, January 2021, there was nothing. So players were entitled to nothing. The only thing that could happen, of course, was if at national level, those players were considered workers. And under the system, the labor system, they had a protection on maternity leave, of course, that could apply. But in many cases in women's football, the players are not considered workers. This system does not apply to them. Ku ngetela ehenhleni ka mhaka ya muholo, FIFA va kume ku xipano xi tsandzeke ku landzelela milawu ya matikhomelo. Leswi katsa ku tsandzeka ku n'wi pfuna ku kuma ntirho wun'wana. Ena mutata magimeta kwala yan'wana ta va kona nkarhini lowu taka. Riperile.